Guten Tag und willkommen zur neuesten Ausgabe der Tourismus-Namibia-Sendung. Mein Name ist Frank Steffen und ich führe Sie natürlich wieder durch diese Show, so wie wir es wöchentlich tun. Ganz klar, wir haben wieder Topics, Destinations und to the point. Also als erstes haben wir natürlich die Topics. Ja, ein Thema, das wir immer wieder in der letzten Woche angesprochen hatten oder in den letzten Wochen, muss ich sagen, Mensch-Tier-Konflikt. Also das soll ja nun demnächst eine große Konferenz dazu geben. Und zwar ist das Umweltministerium, das eine sogenannte Nationalkonferenz zum Mensch-Tier-Konflikt in Windhoek anbieten will. Und es geht eben darum, die Herausforderungen und auch neue Ideen ausfindig zu machen. Denn wie man sieht, es gibt immer wieder Elefanten und halt auch Löwen, die an die Siedlungen ranwandern oder in dem Fall halt an die Farmen heranwandern. Und diese Konferenz soll dann eben in der kommenden Woche von Mittwoch bis Freitag bei NIPAM, das ist dieses Namibian Institute of Public Administration and Management, da soll das stattfinden, denn unlängste Statistiken zeigen eben immer wieder, dass jetzt schon mehr als 24 Millionen seit 2019 ausgegeben wurde, um 33 Leute oder beziehungsweise Familien zu vergüten, die eben Menschenleben gekostet hatten. Also es geht immer wieder natürlich um hauptsächlich Elefanten und Löwen, aber hin und wieder auch Rhino und dann natürlich sehr oft Krokodile und Hippos. Und also das ist schon ein Thema, das alle bewegt. Und ja, seit 2022 oder im Jahr 2022 sind 15 Leute umgekommen und in diesem Jahr alleine waren es schon 2, wovon man weiß. Ja, das ist unser Mensch-Tier-Konflikt. Als nächstes haben wir die Jagdsaison. Es ist jetzt wieder diese Zeit, bricht an in diesem Jahr und NAFA ist natürlich da voll involviert. NAFA ist unsere lokale Jagdführer, unser Jagdführerverband. Und diese große Sache fängt jetzt eben wieder an. Das geht jetzt, die Jagdpermits, die ausgegeben wurden, gelten natürlich nur für Jagdfarmen, also und auch für Hegegebiete. Das Umweltministerium hat darum gebeten, dass eben diese ganzen Regeln, die damit zusammenhängen, eben auch eingehalten werden. Das gilt also vom 1. Mai bis 31. August auf den normalen kommerziellen Farmen, die nicht kleiner sind als 1000 Hektar pro Einheit und die natürlich auch mit einem registrierten ordentlichen Zaun, also was sie nennen Game Proof, das ist also Wildproof, das sind diese hohen Zäune, die wir dann im Lande haben. Da geht es eben drum. Und dann während dieser Jagdsaison ist es eben so, dass auch die Hegegebiete eben ihre gewissen Jagdquoten erhalten haben. Und das ist vom 1. Juni bis zum 31. Juli dann nochmal. Ja, es ist ein bisschen durcheinander von denen ausgegeben worden, aber eben die normale Jagdsaison ist eben vom 1. Mai bis zum 31. August. Ja, und dann haben wir natürlich in der Vorwoche auch in der AZ darüber berichtet. Es gibt einige Verbesserungen am Skeleton Coast Park und dann eben auch der Dorup Nationalpark. Da wurde eben einige Infrastruktur eben neu eingeweiht und zwar vom Umweltminister, der hier zu sehen ist. Er erklärt da gerade, das ist der zweite von links und dahinter sieht man den deutschen Botschafter Beck, da sieht man eigentlich nur seinen Kopf rausstecken. Auf jeden Fall haben die immerhin, das ist im Wert von 132 Millionen, was die da an Equipment und dann eben Infrastruktur bekommen haben. Insgesamt natürlich jede Menge Behausungen und Gebäude. Wie gesagt, es sind 4 nagelneue Managementstationen, die sie da eben haben. Bei Springbockwasser, Ukapmund und natürlich Möwe Bay in der Kunene-Region. Und dann nicht zuletzt auch beim Kreuzkap eben diese ganze Station da in der Erongo-Region. Ja, und diese neue Infrastruktur ist dann eben, wie gesagt, auch Eingangstore und alles Mögliche, was damit dazugehört. Da sind sogar Garagen für die Fahrzeuge mit eingerichtet und dann natürlich jede Menge Unterhalt und Behausung für die Leute, die eben da stationiert sind. Also das ist schon ziemlich toll, was er macht. Demnächst soll es weitergehen bei der Gobabeb
Stationen, also in der Namib und dann natürlich auch im Sesrim, im Namib-Naukluft-Park. Also da ist noch einiges, was die Deutschen da tun. Und man muss da in Fairness auch sagen, die deutsche Regierung hat da wirklich schon sehr viel getan über KfW und alle möglichen GIZ war schon involviert. Wir berichten ja immer wieder drüber. Es fing ja an ursprünglich mal oben im Cubango, da war es immer wieder passiert und dann auch im alten Caprivi-Zipfel, heute ist Ambesi-Region. Also immer wieder hat man da solche Sachen erlebt und jetzt geht es halt weiter westlich weiter. Ja, und das sind schon unsere Topics für heute. Als nächstes haben wir Destinations. Ja, unter Destinations, also Urlaubsziele, haben wir heute als erstes EMMS Cubango. Das ist EMMS Cubango. Ich war gerade neulich da oben in der Gegend. Hier auf der Karte kann man es sehen. Und zwar ist das da, wo der Okavango-Fluss von oben, von der, will ich mal sagen, von der Grenze mit Angola, dann durchfließt Richtung Süden, Südwesten, Südosten muss ich sagen, runter nach Botswana. Und da sieht man dann einige von diesen Urlaubs- oder Gaststätten, die da überall verteilt sind und eben dann auch EMMS Cubango. Der EMMS Cubango macht das ein bisschen anders. Der konzentriert sich mehr auf die lokale Mbukushu-Tradition. Das alles ist in Naturholz und natürlich viel diese Riedmatten und solche Sachen. Gleich in der Nähe von Divundu, also das ist wirklich nicht weit. Wie gesagt, ich war neulich da runter. Das sind knappe 12 Kilometer, die man da runterfährt und machen halt sehr viel Gebrauch von natürlichen Mitteln, aber man sieht dann auch, dass dieses sogenannte Glamping, wie man das ja heutzutage hier nennt, so zwischen Glamour und Camping, ist halt ordentlich vorbereitet, man kommt da gut unter, hat eine wahnsinnig schöne Aussicht auf den Kavango-Fluss und drüben ist dann auch eine Insel nachher zu sehen, auf der dann die Hippos sich viel aufhalten. Also es ist eine wunderschöne Gegend und kann ich wirklich nur empfehlen, ganz egal. Also EMMS ist, wie gesagt, macht mehr so auf Tradition. Dabei, wie gesagt, lehnt er sich trotzdem sehr stark auf ökologische Prinzipien. Insofern ist das ganze Rastlager bekommt seinen Strom von Solaranlagen und die haben eine hohe Qualitäts-Wasserkläranlage da. Alles natürlich so, dass man das wieder zurückcyceln kann. Ja, und dazu haben wir dann natürlich auch ein Video für Sie mitgebracht. Gucken Sie es mal an. Mr. Kasoma, we are here at EMMS Cubango alongside the Kavango River in Kavango East region. Can you just tell us how you came about with this idea of establishing EMMS Cubango, ecological camp? Thank you for the opportunity. First of all, it's a big honor to have you here to interview me because last year was the first time for me to be in the Tourism Expo. And then I decided I must get closer to Namibian Tourism Board to market myself. And so this project, I started this project in 2018 after 18 years of experience in working for Namibia. I have been almost everywhere in Namibia. I worked at many different lodges. I am one of the level 4 national tour guides in Namibia. And I am also level 3 Fagasa national guides. And after traveling around in the world and working for people, I decided in June 2018 to establish my own camp to do what all I have learned here in this camp from 2018. Okay. You mentioned something about the Tourism Expo last year. Tell us, how was your experience there? The experience was very good. I was very happy. I was a bit scared in the beginning, but what made me happy is that there were a lot of people who were happy to meet me, and at least maybe 70% of the people I met at Tourism Expo did make bookings, and they were here, and the camp was fully booked the whole December because of your support, and thank you again, once again. Okay. You said that you started the camp, you established it in 2018. 2020, we were hit by the COVID wave until 2021 and a little bit of 2022. How did you manage to survive, seeing that you were just coming into the tourism sector as a business owner? How was it
did you manage to survive during the time? Yeah, thank you. As a local guy, been born in this community, it was a bit tough because I did put all my investment funds in it. And of course, I have no loan to anybody, but then I almost attempted to get loan. And then I had the second idea whereby I opened my own lounge and cafe in my hometown, which is 10 kilometers from Divundu, where I sell pizza and food just to avoid letting my people I love go. So to keep their work, I asked my people to work double. So to run the cafe, which is 10 kilometers, and to run the camp, which is here. Okay. Tell us more about what do you have to offer? Why must someone come to EMMS Cubango? Tell us why. Why? It's very special. You'll never regret if you ever come here. One of the reasons why you'll never regret because I am ecological. And if you don't know what is ecological, people might think we don't know what it is. But ecological, it means nature related. So why I'm ecological is that I don't buy water. I am one of the first Namibian youth who is making water by reverse osmosis. I don't purify water. I only take unwanted element out and leave the wanted element in. And at the moment, it's one of the best water I have in the river without purifications, but with reverse osmosis. And then with electricity, first time I did about 60 kV, which was 100%. And then, so it was enough, but then the bigger the camp was becoming, I decided to make it 100% ecological solar. And at the moment, I am happy. I don't have to buy water. I don't have to buy electricity. So the profit will be made. Okay. Tell us about the rooms. What can people expect? People want to book. What kind of rooms are here and how many are there? Well, thank you again. Basically, like you read at the interest, it is an ecological camp. It's not an ecological campsite. Now, why I did put it a camp? Because I want to offer everything. Because I want to offer camping ground and tents and rooms. So what we offer is that we have 2 luxury chalets, which we offer, whereby you have your own sitting room, you have your own balcony, and you have your bath, and you have your shower. And that's the best view ever. But there are only 2 I could afford, but they are very beautiful. And then I have about 6 luxury tents, which I put along the river, whereby you have your shower and your water at the river overlooking the hippo. And then apart from that, we also have 4 glamping campsites. The glamping campsites are private, whereby you have your privacy, and the normal campsite are 6, whereby you share the ablution block. And we also offer game drive to Mahango National Park, and we also offer game drive to Buffalo National Park, because we have 2 national parks. One is on the other side of the river, and one is on this side of the river. And we also offer boat cruise, and we also offer horse activity, and we also offer village walks and bed walks. Okay. You spoke about you don't want to retrench people when the COVID emerged. How many employees do you have, maybe on a permanent or casual basis? How many employees do you have in total? Well, at the moment, I regret it. When I started the construction, because this is about 8 hectares, when I started the construction, I had about at least 70 staff, but then I reduced it to 40. And then from 40, I reduced to 30. At the moment, I have 30 staff, and I want to keep the 30. Okay. I've engaged a lot of lodge owners in this area, and they do give back to the community. What have you done in terms of maybe helping the nearby communities so that to see people that there's a business person in our area and is giving back to the people? Thank you again. For me, the big challenge is that I'm born in this community. So whatever I give back, it makes me more proud, because I'm giving back because I'm born here. Now, what I've given back, first thing is that the land, I was very thankful for the land. And then I stopped the killing of the crocodiles and the killing of the crocodiles. I mean, the crocodiles and the hippos. So I did put water in the community, whereby I did put for them 4,000 liters. And I am happy, since I started, there is no crocodile eating any of my families or relatives again, or people in the community. So that one I have, that's number 1, I'm happy. And the number 2, I have
at least 50% of the working people are in the community. But the only problem is that in the community, we need more training. We need to do a lot of training for these people to be qualified. And we as the lodge owner need a bit of patience if we need to enrich these people here. Okay. Looking at the camp, it's very impressive at the moment. But I believe you have big dreams. You would want to expand the project. What can people expect come 5 years from now? How do you see EMMS Cubango camp going to look like? What can you promise us? Promising is not good. Empty hand is not good. But I'll promise you this. I have a dream and I had a plan. So of course, I want to improve a bit chalet, more chalet, maybe even up to 5 chalet or 10 chalet, and then include more tents. The space is very enough. And then also what I want to improve is because people need a conference area. So I would love to improve, to put in a conference area whereby I could also have clients who are coming for conferences, and at the main one also to the view. And then also in a few years, I would love, because at the moment I don't sell my water, although I have the right to sell it, but I do provide it for free. And some lodges, I do give them 1,000 liters a week for free. But soon or later, especially this year, I might start packaging my water because it is approved drinkable. Ja, und das ist EMMS Cubango. Wie gesagt, es ist eine wunderschöne Gegend da. Ich meine, man kann sich da wirklich manchmal nur schwer einig werden, wo man überhaupt sein will. EMMS Cubango ist auf jeden Fall auch ein wunderhübscher Teil. Und an dieser Stelle, wie gesagt, sieht man sehr viel Hippo. Da gibt es dann abends auch immer wieder die Gelegenheit, um sogenannte Boat Cruises zu machen, also mit dem Boot so nur einmal das Revier hoch und wieder runter, beziehungsweise den Fluss. Ja, und dann haben wir die Namibian Arts Association, die finden wir hier in Windhoek. Ich habe da auch so eine kleine Karte für rausgesucht. Man sieht da, das ist in einem Robert-Mugabe-Weg, da wo er auf die Brandhofstraße kommt, also gleich nur so ein Stück weiter von FNCC. FNCC ist natürlich die das Franco-Namibia Cultural Center. Hier sieht man es nochmal näher. Links sind dann eben von NAMPOL, also von der Polizei, die verschiedenen Werkstätten und Büros und so weiter. Aber wie gesagt, das ist ein ganz interessanter Teil. Jan du Plessis war jetzt eben neulich bei dieser NAA oder Namibian Arts Association. Und das ist, wie gesagt, in der Nähe eigentlich sogar auch von der Nationalen Kunstgalerie und dem Nationalen Theater. Und natürlich sind da Skulpturen und Malereien und Holzarbeiten, alles Mögliche, also alles Mögliche wieder ausgestellt. Ganz klar, ist eine Galerie im Prinzip. Und es geht der NAA sehr viel darum, dass sie eben lokale Künstler auch unterstützt und denen die Gelegenheit gibt, einfach ihr Zeugs mal auszustellen. Und ja, das machen die jetzt seit 2022. Wir hatten schon mal darüber berichtet, als sie im Jahr 2022 gerade diese Galerie neu eröffnet hatten. Also wenn Sie in Windhoek sind und sich mal was anderes ansehen wollen, dann wäre das auf jeden Fall mal eine alternative Adresse, denn die sind auf jeden Fall täglich offen. Ja, und das ist unsere NAA und dazu haben wir natürlich auch eine kleine Videoaufnahme. Welcome to the Namibian Arts Association, the home of Namibian art and its artists. We are located at 122 Robert Mugabe Avenue in Windhoek, and we are the custodians of the largest art collection in Namibia. It is our mandate to buy art and to exhibit art for all Namibians to see. The Namibian Arts Association is a non-profit organization that is based off of members. Our members are visual artists of all genres and art enthusiasts and those who like to support the art industry in Namibia. The Namibian Arts Association is open to the public from 10 o'clock to 5 o'clock every weekday,
and 10 o'clock to 2 o'clock on a Saturday afternoon. Ignore that, we'll start over. The Namibian Arts Association is open weekdays from 10 to 5 and on Saturdays from 10 to 2 o'clock. Okay. We have exhibitions on rotation every 3 weeks. So every 3 weeks we have something new up on display. Therefore, we encourage you to come make a turn at the Namibian Arts Association here in town. We have ample parking and it's walking distance from the other art galleries. Ja, Namibian Arts Association, also Namibia Kunstverband, will sicher das nächste sein. Aber als nächstes haben wir To the Point. Ja, und wie viele von Ihnen wahrscheinlich wissen, denn Sie werden ja auf unserer Facebook-Seite sehr viel Bewegung gesehen haben in der Vorwoche. Da ging natürlich unsere Tourismusmesse zu Ende, also die Tourism Expo hier für Namibia, die natürlich sich auch dabei ist, regional eben zu etablieren. Und da haben wir natürlich von NMH aus auch wieder dieses Town of the Year, also Stadt des Jahres. Das ist so ein Programm, das wir vor einigen Jahren ins Leben gerufen hatten. Und zwar geht es eben darum, die Städte zu animieren, erstens mal sauberer zu sein, ein bisschen mehr auf den Tourismus einzugehen und so weiter. Ist das dann alles über Nacht gelöst damit? Nein, natürlich nicht. Aber wir sehen halt immer mehr, dass die größeren Städte und dann nach Maßen das jetzt erfolgreich bei denen durchzieht, sieht man das auch bei den kleineren Ortschaften, dass da doch immer mehr Mühe gemacht wird, zumindest die Ortschaft sauber zu halten. Das ist ein Ding, wenn man nicht das Geld hat, sämtliche Gebäude zu renovieren, aber man kann es wenigstens ordentlich und sauber halten. Und so haben wir wieder die Town of the Year Competition, also den Wettbewerb gehabt und haben Ihnen hier so einen kleinen Auszug mal mitgebracht. So I come from the best town in the country called Tsumeb, but unfortunately we're not in the finals, so there goes my conflict of interest at least. But what we do is we travel 11,000 kilometers every day of our lives to deliver our newspapers and our education program inserts all over the country. So we do know what it takes to travel. At the same time, we live in this vast country of over 800,000 kilometers. And we've just had a wonderful 2-day network session with stakeholders. And what we realized many years ago is that when you talk about tourism, it's important that you make sure that the towns are part of that solution. You can't reach the 4 corners, 6 corners, 8 corners of this country without going through towns. And yet our message from tourism and towns is still in its infancy in terms of what the potential. So this is from 2017, we started this program, and we're now in 2023. And this year we focused on how do towns promote themselves on social media. So we hear a number of 4,000 likes, and yet we sat and we had a discussion this morning with Cricket Namibia where they reached 1.3 billion people. And we realized that we have a very, and another time, very long way to go into promoting our towns on social media. And social media on towns is not that I have street lights. We know we're not living in South Africa, but it's not an achievement to have street lights. It's not an achievement to have tar roads. What is important is that why would tourists want to come to your town? Why is your town on a route between here and Tsumeb, or from here to Oshakati, or from here to Ranjemund, or in Ranjemund itself? And that message we have to work a lot more on. So we're very proud of our 3 finalists and the efforts that they've done in terms of promoting their towns. But I'm standing here today as an advocate to say that we have to do a lot more on social media to promote our towns. We're not just competing against Ranjemund or Onjivarongo or Swakopmund, or even Tsumeb where I'm coming from. We are competing against every single place on earth. And trust me, they understand this a lot better than we do. And therefore, I do challenge all 3 finalists and all 38 towns, and maybe there's another one already now, 39, that what we're doing in terms of promoting our towns cannot just be a political statement. It has to be an economic one, but most importantly, it has to make sense for tourism. Because tourism is one of the few, if my personal view, only space that we really have of creating jobs for every single Namibian. And therefore, if we're not doing enough of that, we wonder sometimes why is unemployment in our town so high. It's a simple math. Get your social media profiling up, and I guarantee you'll
you'll see the same time how job creation goes up. It is guaranteed. There's not even a discussion. The same time, though, is that if you're not sorting out your town's issues, then that same social media will play against you. That is also true. But let's focus on the positive. The positive is let's use our towns, let's promote our towns. As NMH, we're totally committed to this process for now the 7th year, to promoting towns as part of tourism, because it's not just about the lodges, it's not just about the destination, it is the road towards this. We saw today that when you walk down here, you go through the aisle, it's around the airport. On top there, you'll see a bus stop that we helped finance to get fixed. A bus stop in Katatura that fell over, was dilapidated, we fixed it, and that bus stop, please when you go back, watch the bus stop, we're going to take back to Katatura so that the transport for within Katatura is sorted. So my message around that is not just about transport from here to a town, but within the town as well. What are we doing making public transport more accessible, not just for our residents, but for our tourists as well? And those are things that we've got to work a lot more on. Our need in our country is absolute. I have no doubt about that. But the only way we're going to address that need is through job creation. And the only way I believe that most towns will have a fighting chance is through tourism. So let us take your hands with us, with our partners, and find ways of how do we promote your town on social media, on other platforms, so that tourists know about your town, not just yourself. So thank you so much for the 3 finalists. I'm very excited about who the winner is. I'm very proud to be part of this process, and thank you for your efforts. I really appreciate your commitment. We have loyal towns that participate, and the 3 of you are very loyal to this process. So thank you so much for that. Ashwin. All right, so I asked Mr. Botto not to go far, because very soon he will announce who the Namibia Town of the Year is. Now, in this competition, we had another competition. This one was a little more random, more free-flowing, but ultimately, it reflected how much you love your town. We just wanted to select one of the folks that pressed like on their town's picture and make sure that we send them 1,000 Namibian dollars. That's nice, right? Come on now. Just for showing love to your town. All you had to do was press like, and randomly we chose a winner. Now, if you know this lady that I'm about to announce, I doubt that she is here, but I'll tell you her name and I'll tell you where she's from. And if we can, let's just applaud her, because she was relentless in showing love for her town. The 1,000 Namibian dollar winner is Claudia Malima from Hoshiwarongo. Congratulations to Claudia. Hopefully she can be able to spend that money around her town and enjoy the town that she loves. Now I'm going to ask Mr. Botha to step back and let us know who the Namibia Town of the Year is for 2023. So I'm 52 years today, or this last month, and I remember as a child that that sport was very important to me, so we did a lot of sport. And this town was very special to me, because in this town, as a school, we won a very important cup that we as school could never win before. So the town is very close to me, because I felt that was the first time our school could move forward. And through sport, we really took our town along further. But the credit goes to this town. And this town's name is Hoshiwarongo. So Hoshiwarongo are winners. They weren't leading for a long time, and then all of a sudden they were leading. So congratulations, the efforts in the last week especially. So can Hoshiwarongo please come forward so we can hand over your certificate. Congratulations, Hoshiwarongo. They're the first time to win this competition twice. So congratulations. Congratulations. Here comes the most important day in a man's life, the day that every man would dream about. But Mama told you she's the only one for me.
Mama told you she's the only one that can hold me down. The day is here and I'm ready. Hell yeah, I'm ready. Mama, I'm getting married. And for the love, Omukani, my wedding day. Mama, I'm getting married. Ladies and gentlemen, another round of applause for the beautiful town of Oshiwarongo. Ja, und das war Town of the Year und wie gesagt, da haben wir dann auch prompt den Gewinner Oshiwarongo. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mein Geld auf Swakopmund gesetzt, weil die da so nette kleine Aufbauten hatten, aber ja, nicht, dass ich Oshiwarongo nicht gönne. Ich finde es sogar sehr schön, dass mal nicht immer die typischen Ortschaften das immer gewinnen, sondern auch mal die weniger bekannten. Und Oshiwarongo ist insofern bekannt, weil es sich auf dem Weg hoch zum Norden Richtung Etosha befindet. Und da kann man immer gut nochmal einkaufen, wenn man gerade von da aus kommt oder eben dahin hochfährt. Ja, wir gratulieren dann nochmal nachträglich Oshiwarongo zu ihrem Gewinn. Und damit sind wir am Ende dieser Show angelangt. Wir sehen uns dann in einer Woche wieder. Bis dahin, tschüss.